So moving on to the next topic. Our next topic is Bayes theorem. Okay, so அதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ நேரம் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம்? இப்போ ஒரு பேக்ல you have 3 red 4 green அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். So what is the probability that it is a red ball? அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்? 3 divided by total number of balls 7. What is the probability that it is a green ball? So you have 4 divided by 7. So இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா there are for example 2 red balls and 2 green balls. So 2 red 2 green. Okay, here you have 2 red and 3 green balls. 2 red and 3 green balls. Now what is the probability that முதல்ல என்ன கேட்போம்? It is a red ball அப்படின்னு கேட்போம். இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா given that it is a red ball, what is the probability that it is taken from bag 1 or bag 2? இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. இங்க வந்து நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் பால்ல கிடையாது, எந்த பேக். Okay, so given that it is going to be a red ball, and what is the probability that it is going to be from bag 1? Or what is the probability that it is given that it is a green ball, and what is the probability that it is going to be from bag 2? Okay, so இதுதான் நம்ம இந்த இதுல பார்க்க போறோம். Basically you have a partition of a sample space. So இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? I am going to have a universal set or our sample space which is going to be S. இப்போ இதை நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஈவெண்ட்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஈவெண்ட் 1, ஈவெண்ட் 2, ஈவெண்ட் 3, ஈவெண்ட் 4 and so on. So this is going to be event 1 happening, event 2, event 3, event n and so on. Either this might be event 4 or something like that. Okay, so but there is another event A that is happening inside this. So this is going to be event A. Okay, so have this in mind. So you see that E1, E2, E3, E4, En and all that, they are all disjoint events. Okay, so E1, E2 and so on, En are disjoint. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லாம் ஒன்னா நடக்க போறது கிடையாது, தனித்தனியா அங்கங்க நடந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, இப்போ இங்க வந்து கிச்சன்ல அம்மா வந்து பால் காய்ச்சுறாங்க, ஒரு ஈவெண்ட். அப்பா ஹால்ல உட்காந்து நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்காரு, இது ஒரு ஈவெண்ட். வெளியில பாட்டி உட்காந்து ஆப்போசிட் ஆண்டி கூட பேசிட்டு இருக்காங்க, இது ஒரு ஈவெண்ட். ஸோ இது எல்லாமே தனித்தனி ஈவெண்ட் அண்ட் தீஸ் ஆர் ஆல் கோயிங் டு பி டிஸ்ஜாயிண்ட். இப்போ அப்பா பேப்பர் படிக்கலன்னா பாட்டி பேச மாட்டாங்களா? அப்படி கிடையாது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் கோயிங் டு பி டிஸ்ஜாயிண்ட் ஈவெண்ட்ஸ். ஸோ பேசிக்கலி தே டோன்ட் ஹேவ் எனி இன்டர்செக்ஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்க கொடுத்துருக்கிறது என்ன? EIEJ, அதாவது ரெண்டு ஈவெண்ட்டுக்கு ஒரு இன்டர்செக்ஷனே கிடையாது. ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு பி டிஸ்ஜாயிண்ட் ஈவெண்ட்ஸ். ஓகே, இது எல்லாத்தோட யூனியனுமே சாம்பிள் ஸ்பேஸ். இப்போ நான் இங்க உட்காந்து மேக்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன், என் தம்பி அங்க உட்காந்து என் மேக்ஸ் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கான். ஸோ இப்போ நாங்க 5 ஈவெண்ட்டுமே, எங்க அம்மா அப்பா பாட்டி தம்பி நான், எங்க 5 ஈவெண்ட்டுமே சேர்ந்தாதான் இந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கும். So it is going to be the whole sample space. So when you have all these events together, it comprises of the sample space. So இது எல்லாத்தோட யூனியனுமே yes. Okay, and it is also that the probability of an event has to be greater than 0. இப்போ நான் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கேன், இல்லை இப்போ நான் மேக்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா the probability that I am teaching you maths is going to be 1. So something is happening, it is going to be more than 0. டெஃபினட்டா 0 இல்லாம இருக்காது, இல்லாட்டி அந்த ஈவெண்டே கிடையாது. அந்த இடத்துல ஈவெண்ட் 1 ஒன்று நடக்குதுன்னா it will definitely have a probability which is going to be greater than 0. Okay, now there is a theorem of total probability. So let all the events be the partition of a sample space, and suppose that each of the events E1, E2, En has non-zero probability. Let A be any event associated with S. So இப்போ இந்த A வந்து it can be any event that is associated with S னா S குள்ள நடக்கிற one of the events. E1, E2, E3 எல்லாம் இல்லாம A ன்னு ஒன்று நடக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஏக்கும் ஈவெண்ட்ஸுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ பேசிக்கலி you have probability of A is going to be, they have given some formula. So in the formula நம்ம எப்படி derive பண்ண போறோம்? So basically what do I see here? A can be denoted as A intersection S. இந்த மாதிரி பண்ணலாமா? A intersection S னா என்ன அர்த்தம்? sample spaceல A இருக்கு, A on intersection S, A க்கும் sample space க்கும் intersection is going to be A. So I can also write it like this. So இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம்? A equals A intersection of E1 union E2 union E3 and so on union En. கரெக்டா? இப்போ distributive property யூஸ் பண்ணா it is going to be A intersection E1 union A intersection E2 union இந்த மாதிரி எழுதலாமா? So this is going to be A intersection E1 union A intersection E2 union and so on A intersection En. Okay, so இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? union அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? It is going to be OR. கரெக்டா? So probability of A is going to be
probability of A intersection E1 plus probability of A intersection E2 plus and so on probability of A intersection En. இப்போ நம்ம conditional probabilityல என்ன பார்த்தோம்? Probability of A given E1 equals probability of A intersection E1 divided by probability of E1 னு பார்த்தோமா? So இப்போ probability of A intersection E1 என்ன ஆகும்? Probability of A given E1 times probability of E1. இந்த மாதிரி எழுதலாமா? So this particular line, I'm going to write it here. So probability of A is going to be probability of E1 times probability of A given E1 plus இந்த term என்ன எழுத போறேன்? Probability of E2 times probability of A given E2 and so on plus probability of En times probability of A given En. So this is the formula that is given here. Okay, so this is going to be the summation of all this. So it is going to be probability of Ej times probability of A given Ej. This is going to be the summation of all the events. Okay, appadana sample space varum. It is going to be the summation of all the events. Okay, so this is the theorem of total probability. Okay, so now let us see an example question. A person has undertaken a construction job. The probabilities are 0.65 that there will be a strike, 0.8 that the construction job will be completed on time if there is no strike. So இப்போ strike வச்சு ஏதோ ஒன்று பண்றாங்க. So strike is going to be our main event. Okay, so first என்ன எழுத போறோம்? Probability that there will be a strike is going to be 0.65, which is 65 divided by 100. So probability that there will be no strike is going to be 1 minus 0.65, which is going to be 0.35. Okay, which is 35 divided by 100. So probability of strike enna, probability of no strike enna எழுதியாச்சு. 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike. So the work done is going to be D. Work not done is going to be D dash னு எடுத்துக்கிறேன். Okay, so probability that the work done if there is no strike, given that there is no strike, வேலை முடிஞ்சு போச்சு, is going to be 0.80 and 0.32 that the construction job will be completed if there is a strike. So probability that the work done given that there is a strike is going to be 0.32. So determine the probability that the construction job will be completed. அந்த வேலை நடந்து முடிஞ்சிரும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன probability? So this is going to be probability that the work is done is going to be probability of இது ரெண்டுத்தோட criteria-வும் important இல்லையா? So this is going to be probability that there is a strike and the work is done given that there is a strike, or it can be probability that there was no strike but still the work was done given that there is strike. Okay, so this is going to be the probability that the work is done. So this is simply going to be a probability that there is a strike times this will be 32 divided by 100 plus on the other side there is no strike, 35 divided by 100 times this is going to be 0.80, which is going to be, I can write it as 80 divided by 100. Now I'm going to multiply this. So what will I have? 65 times 32, 5 2 10, 1 6 2 12 13, 5 3 15, 1 6 3s are 18, 19. So 0 8 10 1 2. So this is going to be 2080 divided by 1 2 3 4 plus இதை multiply பண்ணா 0 8 5s are 40, 4 8 3s are 24, 25 26 27 28 divided by 0. So when I add these two, I'll have 0 8 8 4. So this is going to be 4880 divided by 1 2 3 4. இந்த மாதிரி calculation சிம்பிளா போட ட்ரை பண்ணுங்க. So when I cancel this, I'll have 0.488. Okay, decimal placesலாம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணி அப்புறமா டினாமினேட்டர்ல எவ்வளவு zeros இருக்கோ shift the decimal point. Okay, this is going to be the probability that the work is done. Okay, strike இருக்கா இல்லையாலாம் கேட்கல, work முடிஞ்சு போச்சு, அப்ப இப்படி பண்ணணும். Okay.